এটাকে ইম্পালস ট্রেনে কনভার্সনের ফলে এটার নেচার যেটা দেখাচ্ছে সেটা প্লট এ তে দেখানো আছে। as you can see some non-uniform values, positive and negative. So this is the first step, memory location থেকে bringing into the memory block outside of the block in the form of impulse train. Practically by real situation এ এটার একটা প্রবলেম রয়ে গেছে, এই ধরনের ইম্পালস ট্রেনকে কিন্তু প্রসেস করা সম্ভব না। For certain time it will appear and afterward it will disappear. So what to do? Hold the each sample for certain duration. কতটুকু duration আমি হোল্ড করব? Until the next sample comes. So sample duration, as you can predict from this plot, say t. So প্রত্যেকটা sample can be held not more than this duration. That means until the next sample comes. সেভাবে হোল্ড করে রাখলে এটা প্রসেস করা ইজি হয়ে যাবে। For that, another block is needed, which is called zeroth order hold. Analog to digital conversion এর ক্ষেত্রে ছিল sample and hold, এবং ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্সন এর ক্ষেত্রে আমরা যে কনসেপ্টটা অ্যাপ্লাই করব দ্যাট ইজ জিরোথ অর্ডার। আচ্ছা, এবার যদি ইম্পালস ট্রেন অরিজিনাল পালস ট্রেন এটাকে ট্রান্সফর্ম ডোমেইনে গিয়ে, ট্রান্সফর্ম ডোমেইন ইন দিস কেস ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে এর নেচার যদি অ্যানালিসিস করা হয় এর নেচার এরকম আসবে। যদি আগের লেকচারটা দেখেন, আগের ইকুয়েশন এক্সাম্পলটা রিপিট করতে, এটা হচ্ছে অ্যানালগ স্পেকট্রাম, কিন্তু যখন এটা ডিসক্রিট ভার্সনে ছিল, দ্যাট মিন্স এই ধরনের ডিসক্রিট ভার্সন চলে আসছে, তখন কিন্তু ওটার নেচার হয়ে গেছে রিপিটেটিভ। অরিজিনাল স্পেকট্রাম এবং এটার ইমেজ ফরমেশন উইথ রেসপেক্ট টু স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি। ওটার ক্ষেত্রেও তাই হবে, যে এক্সাম্পল আমরা দেখছি দ্যাট ইজ this one, the spectrum চলে আসবে around the sampling frequency or its multiplication. On the other hand, যে সিগন্যালটা দেখানো আছে জিরোথ অর্ডার স্পেকট্রাম, এটার স্পেকট্রাম কিন্তু এটার মতো হচ্ছে না। সিগন্যাল যেটা প্লট এ তে দেখানো আছে এবং প্লট সি তে দেখানো আছে, এটার নেচারই যেহেতু ডিফারেন্স, তো এটার স্পেকট্রামও ডেফিনেটলি এই নেচার এটার থেকে এই স্পেকট্রাম থেকে ডিফারেন্ট। তো সেটা যেমন যেটা হবে সেটা হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন। ইফ ইউ হ্যাভ লুক অন দিস প্লট, যেখানে দুটো স্পেকট্রাম দেখানো আছে, original spectrum and superimposed another spectrum which is string function. এটা string function হওয়ার কারণে, string function related হওয়ার কারণে, তো যেটা হবে সেটা হবে product of this original or this one and this one, something different. এখন এখানে ইস্যু যেটা হচ্ছে, মজার বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে, যেহেতু এটার প্রোডাক্ট আকারে এটার স্পেকট্রাম চলে আসছে, আমরা কিন্তু আবারও মেমোরি থেকে স্টার্ট করে, মেমোরি ব্লক থেকে স্টার্ট করে ক্রিয়েট করে দেন জিরো তার হোল্ড করে, আর পরে যদি এটা এবং এটা মাল্টিপ্লাই করো, এই জোনটাতে জিরো হচ্ছে, জোনটা জিরো হতে, বাট কিছু জোন রয়ে গেছে ওভারল্যাপিং জোন, যেখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাটলিস্ট পজিটিভ ভ্যালুস রয়ে গেছে। তো এই জোনগুলোতে স্পেকট্রাম চলে আসবে। স্পেকট্রাম যতটাই আসুক, লেটস সে এখানে স্পেকট্রাম
addition to this spectrum. এবং আমরা স্যাম্পলিং থিওরেম অনুযায়ী জানি আমাদের কোনো সিগন্যাল লাইক স্যাম্পলিং থিওরেমে যেটা বলা ছিল তো you can see this is this first zone. A night wave zone is the zone according to our requirement. কারণ এই জোনের বাইরে যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ইমেজ হয়ে যাচ্ছে। আমাদেরকে প্রসেসিং এর সময় প্রথমে থিওরেম সেট করে নিতে হচ্ছে, স্যাম্পলিং থিওরেম রিলেটেড স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি সেট করে নিতে হচ্ছে এবং হাফ অফ দ্য স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি। তো আমাকে কেস যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাকে ফার্স্ট টার্গেট সেট করতে হচ্ছে জোন 1, কিন্তু সেখানেও চান্স রয়ে গেছে ইমেজে, যেমন ইমেজ এখানে একটা সেট এক্সাম্পলে এটার ক্ষেত্রে আসছে। তো ওখানটাতে গিয়ে যে এক্সাম্পলটা আছে সেখানে এই ধরনের ইস্যু আছে, ইস্যুটা এখানে as you can see ইস্যু রয়ে গেছে, স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি রিলেটেড দেখো ইস্যু রয়ে গেছে। দিস ইজ দ্য নাইকুয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি অর হাফ অফ স্যাম্পলিং। তো এটার বাইরে যে পার্টগুলো আছে জিরো অর্ডার হোল্ড করার পরেও বাইরে কিন্তু স্পেকট্রাম কিছু রয়ে গেছে, দ্যাট ইজ আনওয়ান্টেড। এগুলোকে আবার ব্লক করতে হবে। তো ব্লক করার জন্য যেটা দরকার আবার একটা লো পাস ফিল্টার। That means feed this signal to an anti-imaging filter. Anti-imaging filter with some cutoff frequency. Cutoff frequency কত হওয়া উচিত? ডেফিনেটলি এটা থেকে বেশি না। যে ফিল্টারটা থাকবে সেটার cutoff frequency should be maximum this part or this value. Then what happens? So this is the frequency response of anti-imaging filter. Sometimes it is also called deconstruction. And after passing the signal through that anti-imaging filter block, the nature of the signal of reconstructed signal will look like this one. That means এটা ছিল original stored signal in the memory. স্পেকট্রামটা যদি তুমি চেক করো, স্পেকট্রাম is falling within first zone, এর বাইরে কিন্তু কোনো স্পেকট্রাম নেই। তো আমি খানিকটা রিপিট করে নিই। ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্সনে মেমোরি ব্লকে অ্যাসিউম করা সাম ইম্পালস ট্রেন, যেটা রিপ্রেজেন্টেশন ফার্স্ট ফিগারে ইম্পালস ট্রেন আকারে রয়ে গেছে। এটা ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম জাস্ট ফর ইনভেস্টিগেশন। সেকেন্ড স্টেপ অফ প্রসেসিং ইজ জিরো অর্ডার হোল্ড, যেটা স্পেকট্রাম আসবে এটার প্রোডাক্ট, সেখানে কিছু ইস্যু রয়ে গেছে। থার্ড স্টেপ হচ্ছে পাসিং দি সিগন্যাল টু লো পাস ফিল্টার, করার পরে যেটা আসবে ইটস লাইক and if you take the frequency spectrum, it will, from the spectrum you can say yeah, there is at least there is no issue. So that's the basic concept of digital analog conversion and taking other information or analysis related to exact reconstruction. This is also example you can take later. Let me move on to the next lecture. So continuation of this concept, sampling concept. Now talk the perspective of amplitude modulation. কথা কেটে কেটে যাচ্ছে না? Now how about the quality?
শোনা যাচ্ছে, এবার বাট ক্লিয়ার আছে নাকি আর ইস্যু রয়ে গেছে? না স্যার, ক্লিয়ার আছে। আচ্ছা, এবার যে ইয়াটা কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে আমরা স্যাম্পলিং যে থিওরেম এটা দেখবো অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন পার্সপেক্টিভ। Amplitude modulation, conceptually, it is the modulation of some high frequency signal. If you think this is the high frequency signal of some carrier frequency, say f of c, and want to modulate this signal with low frequency one, f of a. So এটার একটা মডুলেটেড ভার্সন আউটপুট পাওয়া যাবে মিক্সারের বাইরে গিয়ে। That means this is the mixture, this is analog signal, amplitude signal, and carrier signal. You add up, you will get modulated. So এই একই কনসেপ্ট এর ক্ষেত্রে ইউটিলাইজ করতে পারি। Impulse train, you are familiar with impulse train. This is one example of impulse train plotted in MATLAB. You can try it also. This is causal signal. You can see the values before zero. But zero is zero. Zero এর আগে zero. So causal one, non-causal হলে আবার different হয়ে যাবে। Causal signal এবং related amplitude. Delta function আবার যদি একটু রিভিউ করে নিই, delta function delta n is the first impulse এবং এটারই shifted version যেগুলো হয়ে গেছে shifting by sampling period t, that is impulse train or step function. Step function. So how to represent this pattern in mathematics? যদি একটা পালসের প্রেজেন্টেশন টেল এন হয়ে থাকে, then we have a repetitive pattern গুলো সেটা definitely summation of all this train that is represented here. Indexing দেওয়া আছে, indexing এখানে যদিও বলা রয়েছে n, but you can assume it's as k. In this case, this is identical to k. So summing up of this, all these impulses can be represented through this relation, del of subscript t. যদিও এখানে একটু বলে রাখি, এটা যদিও দেখানো আছে মাইনাস নেগেটিভ থেকে প্লাস নেগেটিভ, বাট প্র্যাকটিক্যালি আমরা কিন্তু যাব না। যাওয়ার সময় এখানে কে স্টার্ট ফ্রম জিরো, বাট এখানে যেটা দেখানো আছে either it can be 25, 26, whatever, let's say 24. That means we are considering 25 samples. তো সেটা হচ্ছে রিয়েল কেস। ম্যাথমেটিক্স এর সঙ্গে এটার অ্যাপ্লিকেশন যেটা, সেখানে আমাদেরকে ডেফিনেটলি এই বিষয়গুলোকে কনসিডার করতে। স্যার আমরা যে নেগেটিভ টার্ম গুলো স্যার বাদ দিলাম স্যার, এটা আমরা স্যার ইকুয়েশন থেকে কেমনে বুঝবো স্যার? ইকুয়েশন তুমি যদি আগের এফআইআর ফিল্টারের দেখো, ওখানে কিন্তু এটা তোমার এক্সপ্লেন করা আছে। এফআইআর ফিল্টারে যে দেখানো আছে ফাইনাইট ইম্পালস রেসপন্স, এখানে দেখো স্টার্টেড ফ্রম জিরো। তো ম্যাথমেটিক্স এ খুব ইজিয়ার, বাট ইভেন তোমার ইয়েতেও ইউ ক্যান ডু ইট, বাট if you think of processor, real DSP, you cannot do that. ওকে, যেটা কনসেপ্টটা ছিল এখানে আমরা ধরে নিই এটা অ্যানালগ সিগন্যাল x of a, assumed it. So this is the analog signal. Sampling point গুলো এখানে রিপ্রেজেন্ট করা আছে, but still not sampled. So it should be sampled. That means concept of amplitude modulation. These are the
impulses that will be modulated in accordance with this analog signal. So এটাকে যদি আমি মডুলেট করি, ফর এক্সাম্পল this instant, চারটা ইনস্ট্যান্টই কনসিডার করি, ইনস্ট্যান্ট 1, instant 2, instant 3, instant 4. So want to modulate this information. That means first case এটা কমে যাওয়া উচিত, যেহেতু এখানে অ্যামপ্লিটিউড কম আছে। সেকেন্ড ক্ষেত্রে এটা আরো বেড়ে যাওয়া উচিত। থার্ড ক্ষেত্রে কেস করা টাফ, বাট উই ক্যান সে দ্যার এখানে যে অ্যামপ্লিটিউড আছে এটার প্রপোর্শনে। ফোর্থ কেস যেটা আছে again high. Now if you check this pattern, which okay, so what is being done here? Multiplication করা হচ্ছে পাস ট্রেন এটাকে with this original analog signal. So you can see in both, একটা হচ্ছে কেসে দেখানো আছে আর একটা হচ্ছে প্যারামিটারস ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশন রিপ্রেজেন্টেশন সেটা দেখানো আছে। তো এটার প্রোডাক্ট যেটা আসা উচিত, আউটপুটটা হচ্ছে এটাই মিক্সচার রিপ্রেজেন্টেশন, এটার আউটপুট। দিস ইজ দ্য আউটপুট দ্যাট আই হ্যাভ মেনশন বিফোর, আউটপুট অফ দ্য মিক্সচার। এবং আউটপুট আমরা ধরে নিই x a star. That means this output is identical to x of at times del t of t. Del t of t again is the sum of this function. And you can see from here analog signal এর সঙ্গে sample signal এর একটা রিলেশন আছে, that is the amplitude modulation of this one. So that's why again amplitude modulation concept of pulse train. এবার আমরা খানিকটা mathematical representation দেখি, mathematical representation of this part. So replace this parameter with its equivalent representation, which is done here. This portion can be taken within this summation. তো সামেশনের মধ্যে নিয়ে আসার পরে একটা ফর্ম হচ্ছে এমন। এবার দেখো এটা যেহেতু আউটপুট ফ্রম দিস পার্টিকুলার আলটিমেটলি এক্স অফ টি, এটা যদি রিপ্রেজেন্টেড হয়ে থাকে এক্স কে আমি এক্স অফ এটি মানে অরিজিনাল কন্টিনিউয়াস সিগন্যাল, এটাকে যদি আমি এভাবে রিপ্রেজেন্ট করি কখন, দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান পয়েন্ট। যখন এটা মাল্টিপ্লাই হচ্ছে পাস 10 দিয়ে, for some, so instead of representing the signal at the wherever output product already করে ফেলছে, so instead of representing this original signal in this form, we can represent the same signal x of instead of discrete form। কারণটা কি, আমরা অনলি এই পোর্শনটাই কিন্তু কনসিডার করছি। ডিসক্রিট ফর্ম রিপ্রেজেন্টেশন করার ফলে কোনো সমস্যা হচ্ছে না ম্যাথমেটিক্যালি, বিকজ উই আর নেগলেক্টিং দিস ইনফরমেশন। এটা নিচ্ছি না কিন্তু এখানে দেখো এখন ইনফরমেশন গুলো নেই। So we can represent in the analog part in discrete form. So from this line we can come to this line in discrete form. Again, it is unnecessary. এখানেও discrete form এ রাখা হয়েছে, এখানেও discrete form এ রাখা হয়েছে। So you can omit any one. Sampling interval যেটা আছে t. So from this portion the t is omitted. Last line যেটা আছে only t is omitted. That means এটা কিন্তু actually discrete version of the original analog signal. So that is the concept of
sampling with respect to modulation. তো এখানে আর লাস্ট পার্ট তুমি যদি ইনভেস্টিগেট করো, লাস্ট পার্ট মিন্স it was the sampled version of the signal x of a, সেটাকে রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে পালস ট্রেন। এখন পালস ট্রেনের সঙ্গে যেটা আছে, টেক দিস পালস ট্রেন হিয়ার, এই পালস ট্রেনটা যেটা আছে এটার সঙ্গে এখানে অ্যামপ্লিটিউড মডুলেটেড সিগন্যাল বা স্যাম্পল সিগন্যালের ডিফারেন্সটা কোথায়? অনলি অ্যামপ্লিটিউড। ইউ ক্যান সি দিস ইজ এ মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর, and it will depend on index. সেম টাইপ অফ এক্সাম্পল, পালস ট্রেন কে কোন একটা অ্যানালগ সিগন্যাল যেটা এখানে আসছে সুপার ইম্পোজড আকারে ব্রোকেন লাইনে এটা দেখানো হয়েছে। Let us consider one example of analog signal with two components, sinusoidal component. First component is related to frequency. You can check that the frequency of the signal, let's say this is frequency 1, which is 2 kilohertz with amplitude 5. Second component, amplitude 3 with frequency 3 kilohertz with sampling rate 800, not exactly, it is 8000. So f of s 8 kilohertz. You need to sketch the spectrum of the sample signal up to 20 kilohertz. Maybe say you can draw it up to 16 or up to 12. আমি খুব বেশিটা আজকে ড্র করবো না, টাফ অনলাইনে এতটা ড্র করা। ইউ ক্যান ট্রাই। সেকেন্ড, আচ্ছা স্পেকট্রাম ফার্স্ট হচ্ছে এটার স্পেকট্রামটাকে স্কেচ করা বা ড্র করা। নেক্সট যে কোয়েশ্চেন আছে এটা পরে গিয়ে কেস the recovered analog signal spectrum. If an analog, not analog, rather ideal low pass filter, ideal case, low pass filter যেটার কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি f of c এটা যদি দেওয়া থাকে 4 কিলোহার্টজ, লো পাস ফিল্টার, যেটা এক্সপ্লেনেশনটা অনেকটা আগে হয়েছিল, এন্টি ইমেজিং ফিল্টার। তো টু টাস্ক আর দেয়ার। আমরা প্রথমে ফার্স্ট টেস্ট দেখি যেটা এ তে রয়ে গেছে। Instead of using this space, I can use this space, so you will understand it in a better way. You can represent this part or this part with respect to Euler identity, like E of j theta plus E of minus j theta by 2. For this case, you can say theta 1, theta 2. Similarly, for this case, you can say it is e to the power plus j theta plus e to the power minus j theta by 2, but not exactly theta 2. আমরা theta 2 ধরে নিই। First case component ক্ষেত্রে theta 1, second component theta 2. So ultimately এটা representation হবে cancel হয়ে ultimately এটাই থাকবে। Okay, so what we can do, we can also represent this signal in this form. যেহেতু কোয়েশ্চেনটা is case related, we try to only plot
the spectrum. এটা স্পেকট্রাম প্লট করার আগে আবারও যদি এটা চেক, ওকে, আগে রয়ে গেছে, so you can verify or review it yourself. স্পেকট্রাম গুলো কোথায় আসবে? That is 0 instant, then need to mark 1 point related to sampling frequency 8 kilohertz, এরপরে 2fs 16 kilohertz, এরপরে 32, but you are asked to plot it up to 20 kilohertz. We need to mark second set of points related to half of the sampling frequency 4, তারপর 12. এটা গেল ফার্স্ট জোন, এটা ফার্স্ট জোন, সেকেন্ড জোন, থার্ড জোন, এন্ড সো অন। সিমিলারলি নেগেটিভ পার্ট যদি কনসিডার করো, নেগেটিভ পার্টে চলে আসবে। নেগেটিভ পার্টের ভ্যালুস রিলেটেড টু -8, -4. এবার from this relation you can see, যদি অয়লার আইডেন্টিটি ইউজ করা হয়, then term ছিল 1/2. So this part will be related to 5/2. This part will be related to 3/2. Maximum is 5/2. So amplitude spectrum এর ক্ষেত্রে একটা টার্ম আমাকে যেটা নিতে হচ্ছে সেটা রিলেটেড টু ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড 5/2, এবং এটার সঙ্গে আরো একটা টার্ম আসবে সেটা রিলেটেড টু স্যাম্পলিং ইন্টারভেল টি, which is 1/8000. So maximum amplitude in frequency domain will be 5/2 times t, এবং ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড যেটা রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে 2 কিলোহার্টজ সিগন্যালের সঙ্গে। তো 2 kilohertz point should be located 2 kilohertz. Let's say here is point 2, here is point 3. যেহেতু 2 kilohertz একটা সিগন্যাল রয়ে গেছে, ফার্স্ট স্পেকট্রামের ক্ষেত্রে ব্যান্ড অফ ফ্রিকোয়েন্সিস একটা সিঙ্গেল স্পেকট্রাম, এটা ন্যাচারালি সিঙ্গেল হচ্ছে সাইনোসয়েডাল এর কারণে, এটার যে অ্যামপ্লিটিউড আসা উচিত সেটা আসা উচিত ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড এটার ইকুইভ্যালেন্ট। So this is the spectrum of this first component. Similarly, spectrum for second component 3 kilohertz এর সঙ্গে related, but amplitude is according to the information 3/2, so will be less. You can say 3/2. This is, so two spectrums are found. পজিটিভ ক্ষেত্রে, নেগেটিভ ক্ষেত্রেও একই, -2 -3 এর ক্ষেত্রেও। এটা গেল এক্স অফ এফ অরিজিনালটার সঙ্গে, এর সঙ্গে আরো পার্ট রয়ে গেছে, সেটা রয়ে গেছে এফ অফ এস এর সঙ্গে যেটা প্লাস অথবা মাইনাস এ ধরনের রিলেশন আছে। ইমেজ যে পার্টটা আছে, আমরা যদি মাইনাস পার্টটা কনসিডার করি, দ্যাট মিনস লেস দেন, এফ অফ এস হচ্ছে লেস, এটা থেকে একটা হচ্ছে লেস 8 - 3, আর একটা হচ্ছে 8 - 2। হ্যাঁ, পজিটিভ পার্ট গুলো 8 এর বাইরে আসবে। তো 8 - 2 যেটা আছে, দ্যাট মিনস রিলেটেড টু দিস ওয়ান, 8 - 2 is 6. 6 কিলোহার্টজ গিয়ে একটা ইমেজ আসবে, সো 5 6, that will be related, যেহেতু এটার সঙ্গে রিলেশন ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড চলে আসবে। এবং 5 - 3 যেটা আছে, 8 - 3 is equal to 5.
তো 5 এ গিয়ে একটা অ্যামপ্লিটিউড আসবে ইকুইভ্যালেন্ট টু দিস ওয়ান। এভাবে এটা রিপিটেড হতে থাকবে, হ্যাঁ, লেফট সাইডেও রাইট সাইডেও। তো আমাদের খুব তো মানে জাস্ট আমরা এভাবে রিপ্রেজেন্টেশনে আমাদের প্র্যাকটিক্যালি কোনো বেনিফিট নেই। সেকেন্ড যেটা আছে, আমাদেরকে যেহেতু একটা ফিল্টার অ্যাড করতে হবে, অ্যানালগ ফিল্টার, কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে। তো কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি 4, consider maximum amplitude and consider the window, cut of frequency minus so consider 3. So after applying this low pass filter, spectrum again, case the spectrum, all are gone. Anyway, I can draw it again. So one is at 2, the other is at 3. এটা ছিল কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি 4, -2, -3. So this is the nature of a spectrum after applying this filter. Another example is there. You can go through this textbook. যেটা আছে বইটা। সেকেন্ড এক্সাম্পল এখানে যেটা দেওয়া আছে, এখানে একটা ডিফারেন্স রয়ে গেছে। Let me write down the equation for you. In this case, x of t is given as 345 cosine twice pi times 2000t. সেকেন্ড কম্পোনেন্টে আগের যে এক্সাম্পলটা ছিল সেখানে যে ভ্যালুটা ছিল এখানে দেওয়া আছে 1, আরো একটা চেঞ্জ রয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট। আগের ভ্যালুটা ছিল 3000, এটা হয়ে গেছে 5000। ফার্স্ট কম্পোনেন্টের ইনফরমেশন ঠিক আছে, সেকেন্ড কম্পোনেন্ট এখানে একটা চেঞ্জ দেওয়া হয়েছে। স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি আগের মতোই দেওয়া আছে 8 কিলোহার্টজ, কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি লো পাস ফিল্টারে 4 কিলোহার্টজ। এটার ক্ষেত্রে স্কেচিংটা দেওয়া হয়েছে। ফার্স্ট ক্ষেত্রে কি ধরনের স্পেকট্রাম আসবে এটা, সেকেন্ড ক্ষেত্রে কি ধরনের স্পেকট্রাম আসবে ফিল্টার অ্যাপ্লাই করার পরে। তো ডিফারেন্সটা কোথায় আগের এক্সাম্পলটা থেকে স্পেকট্রাম যেটা দেখলে আর নেক্সট এক্সাম্পল এটার সঙ্গে ডিফারেন্সটা কোথায়? If I write that information of that example, in this case only difference is, is given as 1, এখানে instead of 3 it is given as 5. Other information remains same. So এই ধরনের স্পেকট্রামে আগে যেটা দেখানো ছিল বিফোর ফিল্টারিং, কি চেঞ্জ আসবে? Can you guess? স্যার আমার নেট একটু প্রবলেম, স্যার শুনেন স্যার, আরেকটা বার বলা যাবে স্যার?
যে এক্সাম্পলটা এখন মানে সেকেন্ড এক্সাম্পল যদি তুমি চিন্তা করো, এক্সাম্পল 2, 3, সেকেন্ড এক্সাম্পলে যে ইনফরমেশনটা, সেই ইনফরমেশনটা হচ্ছে আগের যে এক্সাম্পল ছিল সেটার থেকে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে সেকেন্ড কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে অ্যামপ্লিটিউড 1 দেওয়া আছে, ফ্রিকোয়েন্সি 3000 ইনস্টেড অফ 3000 এটা দেওয়া আছে 5000। তো জি তুমি তুমি যে স্পেকট্রাম প্লট করো এটাতে কি ইস্যু আসবে বা একই হবে কিনা বা প্রবলেম আছে কিনা। স্যার, মেবি স্যার ওই যে হাইয়েস্ট ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে স্যার স্পেকট্রামে স্যার। ওই যে আমরা যে সবচেয়ে বেশি ভ্যালুটা যে এখানের ক্ষেত্রে বের করেছিলাম 5/2t, ওটা স্যার চেঞ্জ হয়ে যাবে মনে হয় স্যার। না, ওটাও তুমি ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ, ওটা ঠিক থাকবে যেহেতু 5 এখানে আছেই। এটার ক্ষেত্রে টি সেম থাকবে যেহেতু এটা সেম রয়েছে, কিন্তু অন্য একটা ইস্যুতে শুধু চেঞ্জ। ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে স্যার, ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে স্যাম নাইকুয়েস থিওরেম কি ফলোড হচ্ছে কিনা। না হচ্ছে না স্যার, 4,000 বেশি হয়ে গেছে স্যার, 5,000 হয়ে গিয়েছে। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। তো তোমাকে প্রথমে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করতে হবে, এটা তাই তো। তো এটার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে তোমাকে ওই যে আবার যেটা আসবে এলিয়াসিং ইফেক্ট চলে আসবে। এলিয়াসিং, এখন তোমাকে যেটা করতে হবে এলিয়াসিং প্লটটা এখানে অ্যাড করতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স, এলিয়াসিং প্লট। সো দিস ইজ ইওর টাস্ক, হোম টাস্ক। তো জি ইভেন লো পাস ফিল্টার অ্যাপ্লাই করার পরেও ইমেজ থেকে যাওয়ার চান্স আছে বা কি নাই আমি বলতে চাচ্ছি না, ইউ ট্রাই ইট ইউর। ক্লাস টেস্ট রিলেটেড, লেট মি ক্লোজ দিস ওয়ান। আজকে ক্লাস টেস্ট রিলেটেড একটা ইনফরমেশন আছে, সেটা হচ্ছে ক্লাস টেস্ট আমি নিব গুগল ক্লাসরুমে, কিন্তু জুমে তোমাদেরকে ক্যামেরা অন করে থাকতে হবে। তো দ্যাট ইজ রিকমেন্ডেড and it will be, yeah, it will be implemented in future. তো স্যার, তোমাদের আমাদের সাইড থেকে অ্যাডভাইস এক্সপেক্টেড হচ্ছে থাকবে কিন্তু স্যার ওটা আগের রেডি স্লাইডে থেকো। 2012 পেজ পর্যন্ত। স্যার আমাদের সিলেবাস, এরকমই এক্সাক্ট বলা সিলেবাস ছিল কি তাই স্যার না আগের আগের ক্লাসে। স্লাইডে 20, মানে জি জি স্যার, বাট মানে আগের স্লাইডে 22 পেজ পর্যন্ত না স্যার আমাদের সিলেবাসটা। তোমার কথাটা আমি শুনছি না, তুমি আবার বলো। স্যার আমাদের কুইজের সিলেবাসটা কি স্যার আগের স্লাইডে 22 পেজ পর্যন্ত না স্যার? জি জি। থ্যাংক ইউ। আর কোনো কোয়ারিজ আছে? কি টাইপ কোশ্চেন আসতে পারে স্যার, রিটেন অর এমসিকিউ স্যার? এমসিকিউ আসবে না, রিটেন আসবে, বাট তোমাকে তোমাদেরকে কোর্স আউটলাইন দেওয়া আছে তো, কোর্স জি আউটলাইন স্যার। দেওয়া আছে না তোমাদের? তো জি স্যার। কোর্স আউটলাইনের পার্টটা দেখতে পারো, দেখি আমি 1 মিনিটে তোমাদেরকে এখানে ডিসপ্লে করতে পারি। মেইন প্রবলেম চলে আসে এখানটাতে। ক্যান ইউ সি দ্য কোর্স আউটলাইন? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, কোর্স আউটলাইনে তুমি যদি দেখো এই যে সিও স্ট্যান্ড ফর কোর্স আউটলাইন, ফার্স্ট যেটা, সরি, কোর্স আউটকাম, টোটালটা হচ্ছে কোর্স আউটলাইন, এন্ড ইন দিস কেস সিও স্ট্যান্ড ফর কোর্স আউটকাম। তো এই কোর্সের থেকে স্টুডেন্টদের থেকে টার্গেট কি, এক্সপেকটেশন কি? ফার্স্ট এক্সপেকটেশন হচ্ছে comprehend the application of digital signal processing at in different applications area, সেটা তুমি বুঝো কিনা, এই ধরনের কোয়েশ্চেন। সেকেন্ডটা দেখো অ্যাপ্লাই দ্য নলেজ অফ ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং টেকনিক ইউজিং দ্য কনসেপ্ট অফ ম্যাথমেটিক্স এন্ড ট্রান্সফরমেশন। তো সবগুলো যদিও এখন 1 to 6 সবটা যদিও কাভার্ড হয়নি, আবারও যদিও টোটাল 6 যে আউটকাম রয়ে গেছে এটা কাভার্ড হয়নি, বাট টার্গেট
ক্লাস টেস্ট বলো, ক্লাস পারফরমেন্স বলো, ফাইনাল বলো, কোয়েশ্চেন গুলো এমন ভাবে সেট করা হবে তোমার কোয়েশ্চেনের এক্সাক্ট আনসার হচ্ছে রিলেটেড টু দিস পার্ট। ফ্রম মাই পার্সপেক্টিভ আই উইল চেক whether you have understood this concept or not. সেটা স্লাইডের 21ই ধরো আর 22ই ধরো, ডাজ নট ম্যাটার। জি। গাইডলাইনে থাকা উচিত, সেই কারণে তোমাকে ওই পর্যন্ত সিলেবাস দেওয়া। এনিওয়ে, টাইম ইজ ওভার, লেট মি ফিনিশ।